secondary hypertension. هذه حالة من الحالات اللي شفناها قبل شهرين ثلاثة. مريضة عمرها 16 سنة، 16 years old young girl complaining from headache, bicranial, semicranial headache, early morning, صداع شديد يعني ابتداء من الصباح. بسبتمبر 21 عندها هذه الأعراض وزاد الطبيب ضغط مالتها 180 على 115. with this rush of patients الطبيب كتب هاي الفحوصات يعني CBC thyroid function test blood urea لا ما ادري ليش هذه فكلها نورمال ما في شيء. he prescribed for her medicine. بعد اسبوعين او ثلاث ماكو اي تحسن، المريضه بقت يعني نفس الشكوى، severe headache, general ill health, malaise, arthralgia, sometimes fever. She visit nephrologist, a consultant, أخصائي أمراض الكلى. Basically, when we see a patient in this age, we have to ask so many questions. Why this girl is in the young age and she has hypertension? So he is wisely, يعني تصرف بحكمة إنه send for renin and aldosterone. These two things is very important when you have problem. عندنا مشكلة بالشريان الكلوي أو عندنا مشكلة بالغدد الصماء، ممكن ترفع الضغط، هذا السبب ممكن يتعالج بالضغط يصير أحسن بدون دخول بالنهار. فكان الالدوستيرون is very high. Sorry, renin is very high. 172 اللي normal هو يعني 16. Aldosterone is almost normal within the level. So because of this test, he sent the patient for abdominal CT and renal CT angiography. The result was the left renal artery shows severe shock stenosis, more than 90%. والطول حوالي 4 ملم long. Distal portion, next proximal to its bifurcation into the segment artery. هذا ثبت انه هذا تضييق بالشريان الكلوي، وهذا العلاج يعني يحتاج الى علاج لتوسيع الشريان ممكن نخلص من المشكله يعني. Send the patient to, this is the CT, abdominal CT and renal angio, and send the patient إلى الأولاد راحت مستشفى تخصصي جراحيات تخصصي، عملوا له قسطرة للشرايين ووسعوا شريان الكلى. After that, the patient doing well. In February يعني بعد شهر تقريبا أو شهرين شوف الرنين ليفل من 172 نزل إلى 12. Other test CBC normal, and the patient sent to 24-hour military blood pressure monitor اللي هو الجهاز يقيس الضغط على مدى 24 ساعة، كل ساعة يقيس automatically. And we have this. Look to the graph here. Everything is within the normal limits. And there is nocturnal dipping, which is very important in people with hypertension for the calculation of the risk. So this young girl or young lady, she's doing well on that. This is another test board. In February
usually normal headache. In November يعني بعد حوالي 10 أشهر. The patient again, so that general ill health وياها joint pain. seen by another nephrologist لأنه راح على طبيب مالكم منجو، راح على another nephrologist who sent her for MRI رنين للأوعية الدموية. This is the first lesson. The first lesson we have to do a proper clinical examination. We are not going to depend only on the lab and the radiology. This lady hasn't been, and by the first physician, hasn't been examined properly. So, in the renal CT angiogram, you can see that diffuse atherosclerosis involving infrarenal aorta, the whole inferior aorta has been involved, associated with significant stenosis lesion, almost 70% aortic stenosis in the lower abdomen. But there is soft plaque seen in ostium of right renal artery with nearly 50% stenosis. Another large soft plaque in proximal third of the same artery appear with severe significant stenosis, 90%. Patent other artery close to, there is stenosis of the lower abdominal aorta, stenosis of both renal artery, most of the right, and things are back again on the same situation. So the other message here, the physician tell them to go outside Iraq. فالآن حقيقة يعني وكذلك ما يمشي يسوي وين يروح وكان علاج الأول من بغداد ممكن يصير الملك وجه وين يتصل. Nobody informed that. Please, colleague, always talk to the patient. Patient is your responsibility. Don't throw him in the street and you search for management as if he's going to tonight. This is very difficult for the patient and the family. So they are في حيرة من عمرهم. مرة اجوا يمي يوم نوفمبر 20 يعني سنة بعد المراجعة الأولى. I saw that the patient complaining of headache, intermittent claudications. She cannot walk more than 10 meters. يعني تمشي تقول أنا أطلع من البيت لو أطلع من الباب بعد ما أقدر أمشي. هذه رجلي توجعني توقف ويعني gluteal region اللي إحنا نسميهم هذول اللاريش سن. طبعا بالميل يصير ويا erectile dysfunction. Examination of the patient that when your blood pressure is high again, she received antihypertensive and blood pressure is almost controlled. But when you put your stethoscope on the abdomen, there is very evident blue. There is sound here, which indicate either the renal or the aorta. And examination of the pulse. In the lower limbs, there is no pulse. From the femoral to the dorsalis peaks. ماكو أي نبض لا بالشريان الفقري وصولا إلى شرايين القدم. و there is tenderness on the temporal artery. At the same time, she has tachycardia. Cannot explain her tachycardia all the time. Only ECG, only sinus tachycardia. And I said therefore these basic tests, CBC, target function test, lipid profile, blood urea, serum potassium, where all are normal. The only thing that she has ESR 83. Very high. So because of this constellation of symptoms and this finding in the lab, it's come to my mind that this is what we call it Takayasu arthritis. Takayasu arthritis, we'll talk about in short.
But I sent her for a proper Doppler examination of the renal artery and the aorta, and the result is again the same of the MRI. So there is diffuse, decreased intima media thickness of all abdominal aorta, all down to bifurcation with obvious luminal narrowing, suggestive of vessel arteries, vasculates. Both side femoral artery down to popliteal artery, posterior tibial artery, left anterior tibial artery, proximal right anterior tibial artery are seen vacant with average caliber. It's not involved by this vasculitis. But the flow of the blood was very sluggish in these. That explains her claudication. So the tests done, these are all are normal. The only thing that the ESR is 8.3. So diagnosis of Takayasu disease is put there using the American Association criteria to diagnose Takayasu disease. You have to fulfill 3 criteria. لازم نحقق 3 من 6 من هذه المواصفات للتكياسو disease. بالامريكان كولج اوف روماتولوجي classification the patient should be aged less than 40 and she is 16 years old. Claudication of extremities, which is present here. Decreased pulsation of one or more arteries, which is again there. Bruit over one or both subclavian, which is usually the most common, but any other or abdominal aorta. And arteriographic narrowing or occlusion of the entire aorta, its primary branch, large arteries in the upper or lower extremity, not due to other causes, and you have to take out the other causes. And difference in the at least 10 millimeter in the blood pressure in both arms, but in this case, the upper ascending aorta, the arch of the aorta, where branch mounted, the thoracic aorta is not involved. That's why that will be not useful. And the type of this Takayasu disease, there is about 5 types or 6 types. يا اما تكون انفولد اما بالتفرعات قوس يعني الشريان الاورطي اللي هو branches of the aortic arch، او يصير الابهر الصاعد والبرانشز مالته والابهر والقوس الانفولد، هذا يسمونه 2A. 2B نفس هذا 2A ينضاف له النازل من الصدر، ويبقى الثالث هو thoracic descending or abdominal aorta or renal artery والcombination مالته هذه. Our case is this: abdominal aorta اللي هو البطن والrenal arteries أو اثنين، وهذه موجودة بهذا الكيس. So this is type 4 Takayasu disease. So we have to go to treatment for this lady because she is in bad state. The mainstay of treatment العلاج الرئيسي في هذه الحالة هو الكورتيزون. So I prescribe for her 60 mg prednisone, and calculating 1 mg per kg, and you have to stay 3 months with this steroid. After 2 weeks, when you start 60 mg a day steroid, she came. She's back to school. She can walk more than 100, 150 meters with ease. No more pain, no more claudication, and everything is all right. The headache disappeared, joint pain disappeared. الأعراض اللي كانت موجودة من الصداع، آلام بالمفاصل أو غيرها، كلها اختفت. And she feel يعني cheerful. متونسة مرتاحة، والعائلة أيضا حلت الأمور على الأقل، ما راح يفكر شلون يسافر، وين يروح، وين يجي، ما يدري.
الدي اس ار من ال 82 صارت 8. and she is already on delgazin اللي هو still يعني هي لا زالت تاخذ هذا العلاج للضغط. و after 2 months I obliged وجبرت بانه ابدي اقلل الستيرويد لانه ما اقدر استمر بعد ب3 اشهر. She started to be pushing يعني زياده بالوزن الى اعراض البوشينج سندروم اللي بتطلع عليها وصار شوي سايد افكتس على فلاش مونيليال فلاش بالماء. treated يعني easily with antifungal solution. So we start tapering the steroid down. She is on only 30 milligram. ونحاول نقللها إلى بين 5 إلى 10 ملغ خلال يعني شهر أو 6 أسابيع to avoid the side effect of the steroid as long as we are now in remission. Follow-up Doppler show no more changes on the basis of the Doppler itself, but on the basis of the symptoms يعني على مستوى الأعراض اللي موجودة أكو تطور وتحسن كبير، لكنه على مستوى الألتراساوند still we are early يعني. And we plan to have an MRI, or angiography for the whole aorta from the start and from thorax down to the bifurcation and the iliac arteries. This will be, we take it later. So short talks about this disease. Takayasu arthritis is named in honor of Japanese ophthalmologist. طبيب عيون جاباني وصف المرض سنة 1905 وهذا كان مريض يشكي من عينه راح لطبيب العيون شاف abnormal arteries the retina وكملوا الفحص وطلع هذا المريض عند البولس مارك وفلان مارك. بالمناسبة أنا مريض حولته الدكتور محمد وتصور وشاف the examined the retina is gone. Nothing with the retinal vessels. And who first reported هذه في 1905 وبعدين two studies يمكن few patient نشرت ب 1951 هذه وراها سموها pulseless disease وبعدين دخلهم لسوق معنا. Takayasu arthritis estimated to affect 2.6 per million يعني كل مليون شخص نقول خلينا نقول 3 كل مليون شخص 3 يصابون بهذا المرض بالسنة الواحدة حسب الإحصائيات الأمريكية. Overall يعني worldwide it is fixed like this 2.6 per million per year approximately 80% affect women. 80% يعني 80% من المرضى هم من النساء. Takayasu arthritis is a complementary disease of large and medium-sized artery with predilections for the aorta and its branch. هذا المكان اللي تشتغل به أكثر. Advanced lesion demonstrate pan-arthritis. The whole aorta has been involved from the heart down to the iliac artery. This is the affected morbidities in Takayasu. Presentation or complication in this area. شوف نسبة الإصابون بالضغط حوالي أكثر من 25% 20%. الهايبرتنشن، الكونجستيف هارت فيلير، عجز القلب حدود 5. الأكثر واحد هو هذا الكونديكيشنز البريزنتنج سيمبتومز اللي هي واحدة من البرزنتيشن المهمة اللي صارت هذا الكيس. والفيجوال سيمبتومز حدود 15 تي اي اي قليل والسي بي اي اكثر لانه الفيكس ابنورماليتي هو مو ترانسيانت حتى يسوي هذا. الفيسل افكتد بالتكياسو حسب هذه هو هذا يا اما الاورتيك ارش هذا 40%
thoracic aorta، وبعدين abdominal aorta، هذا left carotid أكثر واحد فيهم هو السبكليفيان، ولهذا أكثر مرضى presenting with absent radial pulse. وهذه تجي تباعا كل الشرايين هاي الباقية السيلياك والميزنتريك وعدا الرينال والابdominal aorta is affected in this leaf. So these two messages which we have to easy، يعني حالة مرضية بسيطة، هذا ضغط أي واحد يروح طوارئ يروح هذا يعالجونه، لكنه ممكن يجوز ألف واحد يتعالج ويصير زين ويخلص من المضاعفات بطريقة فحص صحيحة، حسب فحص المريض بشكل كامل، تستعمل أدواتك بشكل صحيح.